Welcome to digital class. Class 7th class English medium. Subject social. Lesson number 2, rain in rivers. Facing the challenge in cyclones and floods. అంటే మన ప్రీవియస్ క్లాసులో ఫ్లడ్స్ గురించి, ప్లెయిన్స్ గురించి, అసలు రెయిన్ గురించి, రివర్స్ గురించి ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. ఇది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇది ఈ లెసన్లో. అది ఫేసింగ్ ద ఛాలెంజ్ ఇన్ సైక్లోన్స్ అండ్ ఫ్లడ్స్. ఫ్లడ్స్ గురించి, సైక్లోన్స్ గురించి మనం ఏ విధంగా ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఏ విధంగా మనం దాన్ని డిజాస్టర్స్ని ఏ విధంగా ఫేస్ చేయాలి అనేది మనం చూడాలి. అవర్ స్టేట్ హ్యాస్ అ లాంగ్ కోస్ట్ లైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఫేస్డ్ విత్ వెరీ డిజాస్టివ్ cyclones. When heavy winds blow from the sea, heavy rains lash the land and high waves make the sea very unsafe. మనకు సీ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా సైక్లోన్ వలన, ఫ్లడ్స్ వలన చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందన్నమాట. దీస్ యూజువల్లీ అక్కర్ బిట్వీన్ జూన్ అండ్ డిసెంబర్. జూన్లోను డిసెంబర్లోను మనకి ఇలాంటి సైక్లోన్స్ కానీ ఫ్లడ్స్ కానీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ద వర్స్ట్ cyclone hit the state in November 1977, perhaps the worst cyclonic storm to hit the Indian shores. మనకి 1977లో ఈ సైక్లోన్స్, స్టార్మ్స్ చాలా హెవీగా రావడం జరిగిందనమాట. 6 meters high tidal waves swept across villages in coastal Andhra Pradesh, killing 9,941 people. ఈ 6 feet హైగా ఈ వేవ్స్ రావడం వలన 9,941 పీపుల్ చనిపోవడం అనేది జరిగిందట. అట్లీస్ట్ 100 villages were washed away by the cyclonic storms and the unusing floods. ఫ్లడ్స్ వలన, ఈ సైక్లోన్స్ వలన 100 విలేజెస్ స్మాష్ అయిపోవడం జరిగిందండి. When seen from air, it seemed like a sheet of water drawn over the affected areas, floating in the wringing water. About 100 people who left their homes to seek shelter in building in Bapatla town died when the building collapsed. పాపం ఈ సైక్లోన్స్ వస్తున్నాయని పునరావాస కేంద్రాలు పంపిస్తూ ఉంటారు కదా గవర్నమెంట్. బాపట్లలో జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే చాలామంది అక్కడికి పునరావాసం వెళ్ళినటువంటి పీపుల్ అందరూ కూడా అది కూలిపోవడం వలన చనిపోయారు. మోస్ట్ లైఫ్స్ వర్ లాస్ట్ ఇన్ Divisima, Krishna district. Recently in 2014, Hudhud cyclone created a huge destructions in Visakhapatnam. ఈ రీసెంట్గా మనం చూసినట్లయితే హుద్హుద్ సైక్లోన్ వల్ల వైజాగ్లో వచ్చినటువంటి చాలా భయంకరమైనటువంటి సైక్లోన్ హుద్హుద్ సైక్లోన్ అనేది వచ్చిందండి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ మెనీ సీమ్స్ న్యాచురల్, over which human beings have no control. However, the impact of these disasters are heightened or lessened due to how our society is organized and prepared. For example, if you see who lives in the most vulnerable part of the land which is most affected by cyclones, you will find that it is the poorest people who live there with at least resources of the defend themselves. చాలా మంది కూడా పూర్ పీపులే ఈ డిజాస్టర్స్ వచ్చే ఏరియాస్లో ఉండడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ద సీ కోస్ట్ ఆర్ లైన్ విత్ ద హట్స్ ఆఫ్ పూర్ ఫిషర్స్, ఫాగ్ అండ్ ద లో ల్యాండ్స్ ఆఫ్ ద town and villages which get flooded are usually inhabited by the slums of the poor. The people who live in high cement concrete buildings are able to store food
వాటర్ ఎక్సెట్రా. ఈ పూర్ పీపుల్కి పాపం ఎక్కడ దాచుకోవడానికి ఏమీ ఉండదు. అదే కాంక్రీట్తో చేయబడి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఫుడ్ వాటర్ అనేది స్టాక్ చేసుకోవడానికి ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఉంటుందో, సైక్లోన్స్ వస్తున్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఎప్పుడైతే అనౌన్స్ చేస్తారో, ఈ మంచి ప్లేసుల్లో ఉన్నవాళ్ళు, హై ప్లేసుల్లో ఉన్నవాళ్ళు, మంచి బిల్డింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది అన్ని ఫుడ్కి కానించి వాటర్ కానించి స్టాక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి పూర్ పీపుల్ మాత్రం ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ అన్నవి ఫేస్ చేయడం తప్పటలేదు. Thus, we can see the disasters affected the poorest most. చాలా మట్టుకి ఈ పేద ప్రజల్ని, పేద వాళ్ళని కూడా ఈ డిజాస్టర్స్ చాలా అకలకుతలం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. యూజువలీ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద ఫ్లడ్ వాటర్స్ decade, all sources of water are polluted and became unsafe for drinking. But especially the poor were forced to use the polluted water and face the risk of the several disasters like cholera, dysentery, jaundice, etc. దీనివల్ల ఇది ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత పూర్ పీపుల్ మళ్ళీ అదే ప్లేస్లోకి వెళ్ళడం, పొల్యూటెడ్ వాటర్ తాగడం, అక్కడ ఎక్కువ మలేరియా లేకపోతే టైఫాయిడ్, డిసెంట్రీ, జాండీస్ అన్నది ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓన్లీ దోస్ విత్ ఇట్ రెయిన్స్ హెవీలీ బ్రింగింగ్ ద రిలీఫ్ టు వర్స్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. హియర్ పీపుల్ ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు రిలే ఆన్ దేర్ ఓన్ రిసోర్సెస్ టు సేవ్ దెమ్సెల్వ్స్. కానీ ఎంతకని గవర్నమెంట్ చేయగలదు? వాళ్ళే మంచి ప్లేసులకు వెళ్ళి ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్మెంట్స్ అవుతాయో అప్పుడే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ప్లేస్కి వెళ్తే వీళ్ళకి ఇలాంటి ఎఫెక్ట్లు ఉండవన్నమాట. వైల్ ద ఇమీడియట్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద సైక్లోన్స్ ఈజ్ ఆల్సో హెవీ లైక్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్స్, క్రాప్స్, హౌసెస్ ఎక్సెట్రా. మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ దే ఆల్సో కాజెస్ లాంగ్ టర్మ్ డ్యామేజ్. దీనివల్ల ఎక్కువ డ్యామేజ్ అన్నది జరగడం జరుగుతుందన్నమాట. For example, the life saving of most of the poor stored in the houses in the form of food, tools, cattle, small shops, vehicles, boats, nets, etc. are destroyed. ఇలా దాచుకున్నా కూడా లో ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఈ ఎఫెక్ట్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంది. టు గో బ్యాక్ టు దేర్ వర్క్ దే నీడ్ టు బై ఆల్ దీస్ అగైన్. మళ్ళీ ఇవన్నీ మునిగిపోయి తడిచిపోయి నాశనం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా కొనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ లో ప్లేసుల్లో, ఫ్లడ్ ఏరియాలో, సీషోర్ ఏరియాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఫిషరీస్ వలన వాళ్ళు మళ్ళీ కొనుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది. మెనీ ఫ్యామిలీస్ మే లాస్ దేర్ వర్కింగ్ మెంబర్స్. డైలీ wage workers face loss of work for several weeks till normalcy returns and therefore loss of livelihood. Farmers are to not only face loss of crops but also permanent damage to their lands. ఇంకా ఫార్మర్స్ అయితే ల్యాండ్స్ వాళ్ళు వేసిన పంట అంతా కూడా మునిగిపోయి చాలా భయంకరమైన ప్లేసుల్లో వాళ్ళు ఉంటున్నారన్నమాట. ఇలాగా మనం ఎక్కువగా దీన్ని హౌ క్యాన్ పీపుల్ మీట్ ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్ లైక్ సైక్లోన్స్ అండ్ ఫ్లడ్స్. ఏ విధంగా మనం ఈ ఛాలెంజెస్ని, మనం డిజాస్టర్స్ని, మనం సైక్లోన్స్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి? దిస్ కెన్ బి డన్ త్రూ లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ బై గవర్నమెంట్స్ and close operations between the people and the government agencies. Today, with the installation of early warning system by the government, it is possible to predict the possibilities of natural disasters like cyclones and floods. Governments thus put in place these systems and inform people about the possibility of disaster. దీనివల్ల ఈ కాలంలో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చాలా యాక్షన్ తీసుకొని డిజాస్టర్స్ వచ్చే ప్లేసుల్లోని ఫ్లడ్స్ వచ్చి వాళ్ళందరినీ కూడా వేరే ప్రాంతాలకి తరలించడం, వాళ్ళకి ఫుడ్, అకామిడేషన్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ security of the all people by building strong roads,
which are not easily destroyed, safe pakka houses for those living in unlivable areas like sea, coast, or along the rivers of in lowlands. Floods, food, water, and medical emergencies teams should be kept ready whenever there is a forecast of cyclone. సైక్లోన్ అనేది ఎప్పుడైతే దాన్ని ఇలా వస్తుందని చెప్తారో అప్పటి నుంచి కూడా మెడిసిన్స్ని, ఫుడ్ని, వాళ్ళ అకామిడేషన్ని వీళ్ళందరికీ ఇవ్వడం అనేది గవర్నమెంట్ బాధ్యతగా చూస్తున్నాం అనమాట. హౌ కెన్ ద పీపుల్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద డిజాస్టర్? ఈ డిజాస్టర్స్కి పీపుల్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? సైక్లోన్స్ అండ్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ ద సీజనల్ ఫోనోమెన్. డ్యూరింగ్ ద సైక్లోన్ లిసన్ టు ది రేడియో ఆర్ టీవీ వెదర్ రిపోర్ట్స్. ఎక్కువగా వెదర్ రిపోర్ట్ అన్నది టీవీ ద్వారా కానీ రేడియో ద్వారా కానీ వినాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైక్లోన్ ఫ్లడ్ వార్నింగ్స్ ensure that everyone is alerted. This is usually done through loudspeakers or by going from door to door. ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి ఇలా ఉన్నది పరిస్థితి ఇలా వస్తుంది, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఫుడ్ వాటర్ అన్నది ప్రిజర్వ్ చేసుకోండి, స్టాక్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రికాషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కీప్ an emergency kit ready at home. These kits should contain important papers, some food, some money and emergency telephone numbers. కొన్ని మనం చేయవలసినవి ఏంటంటే కొంచెం ఒక కిట్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, డబ్బులు కానీ, బంగారం కానీ, లేకపోతే ఫుడ్ కానీ, లేకపోతే మెడిసిన్స్ కానీ, కొన్ని మన ఇంపార్టెంట్ పేపర్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా ఒక దాంట్లో జాగ్రత్త చేసుకుంది అది మనం తయారుగా ఉండాలన్నమాట. ద నియరెస్ట్ అవైలబుల్ ప్లేసెస్ వేర్ refuse could be sought in the case of cyclone should be indefined in advance. అడ్వాన్స్గా మనం ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి. when you get a cyclone warning, store adequate drinking water and food grains in the waterproof bags. ఈ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే అనౌన్స్ చేస్తుందో వాటర్ వెళ్ళకుండా ఉండేటటువంటి పాలిథిన్ బ్యాగ్స్లో మన ఫుడ్ కానీ లేకపోతే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం దాచుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లోజ్ డోర్స్ అండ్ విండోస్ అండ్ స్టే ఇండోర్స్. మనం ఇంట్లోనే ఉండాలి, తలుపులు కిటికీలు అన్నీ బంధించేసుకొని జాగ్రత్తగా ఇంట్లోనే ఉండడం అనేది. మూవ్ టు ఏ పక్కా బిల్డింగ్స్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ యువర్ హౌస్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్. మనం ఉంటున్న ఇల్లు స్ట్రాంగ్గా లేదు అని అనుకుంటే పక్కా బిల్డింగ్స్లోకి వెళ్ళి మనం తలదాచుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ద సైక్లోన్ స్ట్రైక్స్ వైల్ యు ఆర్ ఇన్ ద వెహికల్, స్టాప్ బట్ కీప్ అవే ఫ్రమ్ ద సీ షోర్, trees, electric poles and other objects it may be uprooted during the gale. ఈ పరిస్థితిని మనం ఎప్పుడన్నా కానీ బయటగా నుండి బండి మీద వస్తూ ఉంటే కనుక మనం చాలా భయంకరమైన ఏరియాలో ఉంటాం కనుక మనం దాని నుంచి ఆగిపోయి పక్క హౌసెస్కి కానీ లేకపోతే షెల్టర్స్ కానీ మనం వచ్చేయడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ విధంగా మన వచ్చినటువంటి డిజాస్టర్స్ని మనం ఎదుర్కొని మన లైఫ్ని మనం సేవ్ చేసుకోవడం అన్నది మంచిదండి. అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ది హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద disasters. Secondly, during floods, how can you prepare yourself? Okay, 2 questions last in WhatsApp.